Everything is good. Good morning, good morning. Welcome to the class. And what I put it on the screen, please read anyone, so that I could know that you are reading and you could see the Working for screen. success will make you a master, but working for satisfaction will make you a legend. Good morning. అంటే అర్థం ఏంటండి? Working for success will make you a master. If you want to see the success would be there, then you will become a master. But working for satisfaction will make you a legend. Because now when you reach to a particular level, so people will think that not to master, to get the satisfaction they will teach. So I am also in the to not, I don't want any success now. I want the satisfaction of my inner feeling that I could have to deliver something to my students. That is the satisfaction that I do need it, and that will make you a legend or legend. Of course, the pronunciation is legend. That is legend. That is the what I want to say is. So in this class that I told you that I posted that strict construction of the what penal statutes are concerned, how the penal statutes should be constructed strictly. That we will see in the today's class. So now I will show you the one. Yes, this I would like to share with you. One of the thing which I want to make. Yes, this I think that you could able to see that you are in a position to see, isn't it? What I shared on the screen. Yes, I think you can see. Anyone can read. At least the first one. Read. Yes. Strict construction of penal statutes. Uh-huh. A statute enacting an offense or imposing a penalty is strictly construed. Okay, now you mute because I am getting the lot of sound. Yes, mute it now. Yes. Now I will explain it what it actually says. So it is saying it is like this. Let me see. Yeah. Strict construction of penal statutes means whenever the penal statutes are there, it should be constructed very strictly. Means the word which is used should be very much clear. In the sense, we should not use a loose word or extended meaning in it. We should use that word which is said in that statute exactly. So a statute enacting an offense which is imposition of penalty is strictly construed, because a strict penalty statute are imposition. Suppose if you do like this, like an example we'll take it. Suppose if you steal, or if you steal a gold coin, and if you steal a pin, the punishment they say is the same. Because when you are giving the punishment, generally what they say, when you steal the gold coin, they will give the what is the punishment with for the gold coin stealing. And when stealing a all pin or a less or a safety pin, naturally though it is a stealing, but the same punishment will not be given over there. The reason is he is stealing the hairpin, and that is whose cost is very less, hence the punishment also be generally is said to be less, even though it is a stealing, even though it is a stealing. So now we will see this rule serves in the selection of one when two or more constructions are reasonably open. So generally the two are more reasonably open over there. At that instance, we will see that a lesser punishment will be imposed on the wrongdoer or perpetrator, not the harsh punishment. And again, the point comes, the rule exhibits a preference for the liberty of the subject, and in a case of ambiguity, enables the court to resolve the doubt in favor of the subject and against the legislature, which has failed to express itself clearly. In case the legislature failed to express in what view a particular word has giving the sense, at that instance, they will see that. A more liberal view, not I don't say liberal view,
a more general view will be taken, and suppose the imposition of the penalty is more in one aspect of it, imposition of penalty is less in another aspect of it, then the court will give generally the lesser punishment to the person when the interpreting the statutes, because generally court will think that let one opportunity will be given to a person. So now suppose a person has murdered another person, so the first time murder, can we exempt him? Please speak. Yes, speak, open and speak, unmute and speak. Suppose he did a murder. Okay, మొదటిసారి కదా మర్డర్ చేసింది, వదిలిపెడదాం. Can we say so? No, no, sir. Why? It should be strictly followed. Value of life. Value of life is the concern, because if you say మొదటిసారి వదిలిపెడదాంలే అన్నాడు, that is a different issue. For minor offenses, suppose if you are smoking at the zone where that no smoking is there, and you did not observe it, and you are smoking, సార్ నేను చూడలేదు సార్, ఐఎమ్ సారీ సార్ అని చెప్పేసి నువ్వు, అండ్ యూ స్టాప్ స్మోకింగ్ అండ్ యూ త్రో ద బట్ అండ్ you press treat with your leg, mean with your shoe, then naturally we say that okay, first time no, let we say, but next time you will say that yes, please check it in the smoking zone, you have to smoke. In the non-smoking zone, you are not supposed to smoke. So that is that you will give the warning and you will leave it. But in sometimes what will know? No, 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 no. Because intentionally that you are smoking, thinking that nobody would do anything. Because some schools say if you don't say sorry to him and if you don't plead him, definitely he will fine you. He will challan you and he will say, okay, 500 fine or this much fine and so fine, and he will cut the fine and give the receipt to you and you have to pay it. And suppose depending upon your pleading, sorry, that the first time that I did not notice it, sir, because I thought it's not a non-smoking zone, and at the time he will excuse you. Otherwise, there is no question of excuse. But when the heinous crimes are concerned, then we can say, Adi modarisari kada, please excuse me. We cannot do like that, because you know that what we are doing is a wrong thing. So there is no such excuse. So strictly construed means strictly that punishment would be there, a case will be filed against you, and you will be penalized. So that is the whole idea behind it. So this rule serves in the selection of the one, and that is the reason they resolve the doubt in favor of the subject and against the legislature. So generally in the criminal statutes are concerned, we will follow beyond the reasonable doubt. What do you follow? Beyond the reasonable doubt. That we will follow, especially in the criminal statutes. Because unless there is a saying also there that the Blackstone said, yes, jurist Blackstone, that English jurist, he said, let 99 or let the 10% of convicts may be excused or acquitted, but one innocent cannot be convicted. So what they thought it, beyond the reasonable doubt, they will make it out, and when the doubt is there, they don't convict him. When the beyond the reasonable doubt only, they will convict him. That is the says about the penal statute. Then we say the second statute. The second slide. The settled rule of construction of the penal section is, I quote, if there is a reason for the reasonable interpretation which will avoid the penalty in any particular case, we must adopt that construction. If there are two reasonable constructions, we must give the more lenient one. So Lord Esther says, suppose there are two possibilities are there. Like one possibility, if an offense is done, the perpetrator will be punished for 10 years. And the same offense is done by another person, then he will be imprisoned for the 5 years. So there is 10 years one provision says and 5 years one provision says, or the both the things will give the two reasonable constructions. So one reasonable construction is 10 years, another reasonable construction is 5 years. At that instance, lenient view means 5 years review can be taken. So that is the another principle, it will be given over there. Then the law, what the law says,
The Exchange Control Act 1947, that is the law, prohibited any person resident in UK other than an authorized dealer to borrow foreign currency outside the UK from any person other than an authorized dealer, and a breach of the restriction was made punishable as an offense. So it is clearly mentioned, other than the UK person, if he borrow the money, he will be punished. That is the rule of law. So facts, let me see that at the request of a resident in UK, at the request of a resident in UK, B made a payment of foreign currency in a New York and Paris to a person not accountable to A. So he is not the B is not the resident of UK, but he gave the money to A, the foreign currency, and he gave the money not in UK. He gave the money in the New York and Paris, in the two places that he has given the money. At that instance, can this is applicable to that person? What is the application here said? Here said, under the act prohibited any person resident in UK, a person in resident UK other than an authorized dealer, borrow a foreign currency outside the UK from any other person other than a authorized dealer, and breach of the restriction was made punishable as an offense. When such a person has given the UK person in the UK, not in the New York and the Paris, that amount, then what will happen? Let me see it. So the court they held it. The arrangement was not a transaction of borrowing by A from B. See, the arrangement which is made, that is a New York and Paris, which will not attract. The arrangement was not a transaction of borrowing by A from B, because he gave the money in the New York, he gave the money in the Paris, but he did not give the money to the UK resident in the UK. So second point, the word borrow is not equivalent to the raising of money. So borrow money is not equivalent to the raising of money or a grant of money, financial accommodation, but would only apply to those cases where the legal relationship of a lender and borrower was established. So where there is a lender and borrower are established over there, at that time only that act will be applicable. But when a person, a foreigner, has given the money in the foreign land to the UK citizen, at that instance, that act will not be applicable over there. So that is the reason they said, when it is applicable, when a money lender, when in the UK, if the money lender gives, money lender only can give over there, then at that instance it will be. And that to be money lender of the UK should be there, not in the money lender give the money to that person in the New York or Paris will not be counted over there. That is the point here, what it is clearly said. So what I want to say is, how we can make it. So borrow money here, borrow in the sense money lender and lending person. There should be certain relationship should be there. But there in the Paris and New York, there is no such a relationship like a money lender and a borrower. So a friendly way that he has given the money, so that section will not be attracted over there. So let me see the another case law, the HPC Production Limited case law. We will see that what will happen. So law under the Restriction of Offensive Weapons Act 1959, Section 1, subsection 1, it was illegal to manufacture, sell, hire or offer for sale or hire or lend to any other person, amongst the other things, any knife which has a blade which opens automatically by hand pressure applied to a button or a spring, other device in or are attached to the handle of the knife. That means button chaku, a flick knife or a button chaku, because it is given in the Fisher versus Bell case law. In the contract, it is clearly mentioned in the Fisher versus Bell case law whether it is a invitation to treat or whether a invitation to offer. Then the question raised over there, it is only the invitation to treat, but it is not an invitation to offer, nor an invitation for the sale. Hence, there is no sale. A person who is keeping a flick knife in the window shop with a tag, it doesn't amount that he is supposed to sell it. So that case law that we have seen it, where the act which prohibited, so it is not for the sale, it is written
That's a different issue. But it is not written. Just he kept the tag on the window, in the window for the showing to the people. So it is only the invitation to treat, but not invitation to offer. So that is the meaning which is taken over there. Suppose if he is hanging a beautiful scenery on the wall in the shop, and you went over the shop and you say, you please sell the scenery to me. Then that fellow says, sir, we kept the scenery to attract the people, and we kept the scenery just to show our showroom, and it is not for the sale. But you cannot say them, if it is not for the sale, you should have to write below, it is not for the sale. Not necessarily, because if a good rate will come, definitely he may sell also. So there is no necessity that he need not to keep a signboard stating that it is not for sale, or neither he can the sale slip like that. It is sold out. It is sold out. Of course, some people will make it out definitely. It is sold out. So that tag is hanging over there, and at the time we cannot ask them. Suppose if they did not keep it, still we cannot insist the owner or the shopper, the shopman to sell the goods to you. Yes. Can you say so? Anyone? Unmute and give the reply to my question. Suppose if a good scenery is there hanging in the against the wall in the shop, and you go over there as a customer. I need that scenery because I want to buy. You tell me how much the amount you want. Then he says, sir, the scenery I kept it just for the showcase, for the show purpose for the shop. It is not for the sale. Can you insist that man to sell that property? Unmute and give the answer to my question. Unmute and give the answer to my question. No, sir, no, you can't. You cannot say. Why? He may be sell or may not be sell. See, if he wants, he can sell. Suppose if he get the good price, okay, sir, you take it. Even though it is not for the sale, but I am giving you because I have the another such a scenery in my house. So now you are giving at least 10 to 20 times more. So you can take it. I don't want to disappoint my customers, he'll say. Suppose if he doesn't want to sell because he purchased it at 1 lakh rupees and this customer asked for the 1000 rupees, he said, sir, the scenery is not for the sale, sir. I kept it for my shop purposes because he doesn't want to lose the customer. It is very easy to lose the customer than to gain the customer. Is it true? Means when the money is high, then only he wanted to sell, sir. Suppose if the money also high, 100 times more better, but such a scenery is not, it's a rare piece. Do you think that people If still sell that scenery? if Unless, the person has intention, then only he can sell it. Or else unless, not. unless he is a greedy, Yes. unless he wants the money, unless he wants to make it, what I do with the scenery, I want the money. Okay, he can sell it. But you cannot That insist. depends. That depends. A customer cannot insist him to sell that property. Yes, it is the invitation to trade. So in the Flick case law also it is happened. That is Fisher versus Bell case law. The same thing has happened over there. They say, yes, it is only the invitation to treat. So that is a flick knife which is kept is doesn't come under the and the offensive weapons. So a shopkeeper was charged under the section for displaying the knife with a price ticket because that is a flick knife. According to the section is concerned, it is said to be a illegal to sell such a thing. So held that the lack of the word exposing for sale in a restriction of the Offensive Weapons Act 1959 suggested that only a true offer would be a prohibited by the act. So they said it is only not a true offer, it is only invitation to treat. Hence, it is not able to offer, and hence the act will not be applicable over there, even though he is keeping the button chalk or the flick knife in his window shopping. And you don't know when you don't have money, you do the window shopping. When you have money, okay, at the time you will think whether to purchase it or not. Because in empty pocket, give the much more ideas to buy. But when you have the full pocket, again at the time,
ఎందుకు అది కొనాలా దండగా 4 రోజులకే ఖరాబ్ అవుతుంది. We should not purchase it. So that idea will come. Because without money, ideas are different. With money, ideas are different. So anyway, idea will change. That is, I told you, Fisher versus Bell. This case law you study in the first year in contract, where the invitation to treat and invitation to offer. So here it is the only invitation to treat, but it is not invitation to offer. Hence, he will not be held liable under the act. That is the whole idea in this case law. So another rule is there. The rule 40 of the central excise rule makes it an offense for a wholesale purchaser of an unmanufactured tobacco to have in his custody or possession non-duty paid tobacco, and provide that every such wholesale purchaser who receives or has its custody or possession of such goods are in contravention with the rule shall in respect of every such offense be liable to pay the leviable on such goods and to a penalty which may extend to 2000, and the goods shall also be liable to confiscation. Suppose if there is a liability, the tobacco manufacturing company, say when you import the tobacco, you have to pay the duty, that is excise duty and sales tax duty, actori, or whatever the tax would be there. After finishing the product, again the production tax would be there that you have to pay it. Suppose you kept the only tobacco in your yard and you are not producing it. So of course, when you produce it, the finished product, again you have to pay the tax. Suppose if you did not produce it raw, okay, the tax levied is less. So let me see that what will happen in this case now, whether tax is levied or tax is not levied. So now we will see the facts. The law just now before it, if any person takes that tobacco, that he should have to pay the tax. The facts we will see it. A wholesale purchaser of a tobacco. See, please concentrate on what I read. A wholesale purchaser of a tobacco, he is not a retail purchaser, he is a wholesale purchaser of a tobacco, had received a non-duty paid tobacco and had mixed the same with the duty paid tobacco, and separation of non-duty paid tobacco from the mixture was not possible. So what this fellow he did intentionally, he paid some of the tobacco tax. Of course, tax is paid, and some of the tobacco he imported, which is not paid the tax, he mixed with the paid tobacco tax. So now, which is the paid tobacco, which is not paid the tobacco tax, we cannot be made it once it is mixed over there. Now I will tell you one thing. నీళ్ళల్లా పాలు పడ్డా పాలల్లా నీళ్లు పడ్డా మళ్ళీ వేరు చేయొచ్చా అండి? అన్మ్యూట్ అండ్ గివ్ ద Can't do రిప్లై. it, sir. We can't do it, sir. కానీ బాతో స్వానో Swan తాగుతుంది. can do it, sir. బాత Swan స్వా can do it, sir. బాత శ్వాన నీళ్లు పక్కకి తీసి పెడితే ఓన్లీ పాలు తాగుతుంది. ఉం? స్వాన్ అంటారు కానీ మనం ఎప్పుడు చూడలేదు సార్ అది. అది చూడలేదు కానీ చెప్పంగానే విన్నాం మనం అది. ఎనీవే ఐ ఆల్సో డిడ్ నాట్ సీ ఇట్. కానీ అదే ఇట్లంగానే అరే ఏది మిక్స్డ్, ఏది ట్యాక్స్ కట్టినావు, ఏది ట్యాక్స్ కట్టలే, అన్ని మిక్స్ చేసినావు కదా, ఇప్పుడు ఏం కట్టాలని. అసలు మిక్సింగ్ ఎందుకు చేసినారా బాబు? ఇంటెన్షన్ ఏందండి? ట్యాక్స్ ని ఎగ్గొట్టదామని మిక్స్ చేసినావు కదా. మరి అటువంటిప్పుడు నేను ఏది మిక్స్ చేసినా ఏం కాదు. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం చెప్తాడు ఇక్కడ. సో ద డ్యూటీ పే టబాకో, నాన్ డ్యూటీ పే టబాకో, he mixed together, and he said the mixture was not possible to separate them, which is taxed tobacco which I paid and which is untaxed tobacco which I mixed. The question before the Supreme Court was whether the whole or any part of his mixture was liable to be confiscation under the rule. ఇప్పుడు మొత్తం కన్ఫిస్కేట్ చేయాలనా, లేకుంటే ఏదైతే డెబిట్ చేయందో అది కన్ఫిస్కేట్ చేయాలనా? చెప్పండి. మొత్తం కలిపేసిండు. ఇప్పుడు నీళ్ళ పాలు, పాలల నీళ్లు మొత్తం కలిపేసిండు. ఇప్పుడు కన్ఫిస్కేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా? మొత్తం చేయాలనా లేక వేరు వేరు చేయాలనా? ఎస్, మొత్తం చేయాలి సార్, టోటల్ చేయాలి కదా. బికాస్ he cannot make it out. సపరేట్ అయితే చేయలేము కదా సార్. We cannot separate it now. Now we'll see what will happen. The court held that rule being a penal provision, rule ఏంటిది? penal provision ఉన్నది. It could not be extended to authorize confiscation of duty paid tobacco, and therefore the entire tobacco mixture was not liable to confiscation. ఎంటైర్ టబాక్ కాదు, అందులో సగమే. ఎందుకంటే దాంట్లో సగమో ఆర్ క్వార్టర్ వాడు పే చేసిండు.
సగమో క్వార్టరో పే చేసిండు. అయితే పే ఎంతవరకు చేయలేదు? సపోజ్ ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ది పే చేయలేదు అనుకుందాం కాన్సెప్ట్. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది టబాకో దట్ హీ డిడ్ నాట్ పే, ఎట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ హీ హెస్ టు పే ఓన్లీ టు ద హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్, బికాస్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్రెడీ పేడ్ ఓవర్ దేర్. సో the entire he is not supposed to pay the tax. So but it was also held that there was no one should be permitted to benefit by his own wrong, and as the rule should be construed to prevent it evasion, it was open to the authorities to confiscate such a part of the mixture which reasonably represented the value of the entire non-duty paid tobacco. అయితే ఇందులో యాక్చువల్లీ సగం, సమ్ ఆఫ్ ది టబాకో ఆల్రెడీ paid levy. Some of the tobacco he did not pay levy. So how much the quantity he did not pay levy, up to that extent only he has to pay the tax. Or can he pay the tax to entire? He, yes. అక్కడ పైన రాశాడు కదండి క్లియర్ గా. ద కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ ద రూల్ బీయింగ్ ఏ పెనల్ ప్రొవిజన్స్ ఇట్ కుడ్ నాట్ బి ఎక్స్టెండెడ్. కుడ్ నాట్ బి ఎక్స్టెండెడ్ అంటే దానికి వర్తించదు అన్నట్టు. అథరైజ్ టు కన్ఫిస్కేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీ పే టబాకో. ఆ డ్యూటీ పే టబాకోకు మాత్రం కన్ఫిస్కేషన్ రాదు. దేనికి వస్తుంది కన్ఫిస్కేషన్? దేనికి వస్తుంది కన్ఫిస్కేషన్? చెప్పాలండి కనీసం. తేపోతే పాసానా చెప్పండి, నేను చెప్తా. ఎస్ పాసానా అనండి. సార్ మేము పాసానా అన్నాం సార్, మేము ఏం అన్నాం సార్, మీ ఇష్టం అయితే చెప్తాను, లేకుంటే చెప్పకండి. అరే half of the tobacco already he paid the tax, only half of he did not pay it, but that half he mixed with the paid half. కాబట్టి ఈ కన్ఫిస్కేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్లీ ఓన్లీ టు ద అన్పెయిడ్ లెవీ. సో దట్ మచ్ అగైన్ he taxed it, then it is enough. Otherwise half of it can be if it is half is there, then half of will be confiscated. If quarter is there, the quarter will be confiscated. అది ఏదైనా పర్వాలే, ఎందుకంటే we cannot separate it now. Only quarter part they will be confiscated. So it will not be confiscated entirely. Entire మాత్రం confiscate చేయలేము, ఎందుకంటే దాంట్లో లెవీ చేసింది సగం ఉన్నది, నాట్ లెవీ చేసింది సగం ఉన్నది. కాబట్టి ఆ ఉన్న దాంట్లో ఏదో ఒక హాఫ్ మాత్రం తీసేసి అవి కన్ఫిస్కేట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే మిగతా హాఫ్ మాత్రం ట్యాక్స్ కట్టిండు కాబట్టి. ఎస్ ప్రజల్లారా, భక్తుల్లారా, ఉన్నారా, నిద్రపోయారా? ఒకసారి చెప్పండి, ఉన్నామని చెప్పండి. చెప్పాలా ఉన్నాం సార్ అని చెప్పండి. ఉన్నాం సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. దానికి నేను ట్యాక్స్ వేస్తానా అండి? మీరు అట్లా చెప్తే నేను ట్యాక్స్ వేస్తానా ఉన్నామంటే? సో దట్ ఈస్ ద హ్యాపెన్ ఇన్ ద హరిచంద్ర Mizo district council. So it is happened in that case law. Then we'll see the another one what is given. Yeah. So this we'll see rule position section 5B of the Dangerous Drug Act 1965. Adi Act, which provides that if a person is concerned in the management of any premises used for the purpose of smoking cannabis or cannabis resin, or of the dealing the cannabis resin, whether by sale or otherwise, shall be guilty for an offense. సపోజ్ మీ ఇంట్లో ఒక 2 కిలోలు 3 కిలోలు కన్నాబిస్ ఎవరో రాత్రి పూట వేసి పడేసిండ్రు, పెరట్లో ఉన్నది. 2 రోజు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చిండ్రు, సెర్చ్ చేసిండ్రు, కన్నాబిస్ దొరికింది. వాట్ విజ్ యువర్ ఫేట్? టెల్ మీ. టెల్ మీ. చెప్పాలా లేకుంటే తెలియదని చెప్పండి, నేను చెప్తా. సార్ కన్నాబీస్ అంటే ముందుగా చెప్పండి సార్ మాకు. కన్నాబీస్ అంటే ఇది చరస్, హీరోయిన్, గాంజా లాంటిది సైకోపాట్రిక్ సబ్స్టెన్సెస్. అది డ్రగ్ హల్యూసినేషన్ ఇచ్చే డ్రగ్. ఆ డ్రగ్ 2 కిలోలు మీ పెరట్లో దొరికింది. అది ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది అది మీకే కూడా తెలియదు. పోలీసులు వచ్చి మీకు పట్టుకుపోయినరు. దెన్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేట్? తెలిస్తే సార్ పాసానా రాదండి సార్, పోయింది మీ ముళ్ళేం పోతాంది.
చెప్పండి, పాస్ అని అనండి. సార్ మేము అనం సార్. అవుతుంది కదా సార్ అది. ఆ? పాసాన్ సార్, పాసాన్. మరి అట్లా అనరాదండి. ట్యాక్స్ అయితే పడదు కదా పాస్ అని అనడానికి. ఓకే, ఫ్యాక్ట్స్ ఏమున్నదంటే చూద్దాం ఇక్కడ మళ్ళీ. అప్లెంట్ సబ్లెట్ ద హౌస్. Appellant, that is, if you really you did not have the knowledge of it, then you will not committed an offense. But if you are having the knowledge of it and making that you did not know it, then it is an amount of offense. అది మీ ఇంట్లో మీ ఇంట్లో 2 కిలోలు దొరికింది సార్. ఆ 2 కిలోలు ఎట్లా వచ్చిందో నాకు తెలియదు సార్. కెన్ యూ సే సో? మీ ఇంట్లో, మీ బీరువాలో, మీ లాకర్లో, మీ తాళంలో, మీ సదుగుడు ఉండవు, మీ దగ్గరనే ఉంటాయి ఇంకా. ఎస్, now we'll see. Appellant sublet అటువంటిప్పుడు డెఫినెట్లీ దట్ యూ విల్ బి హెల్డ్ లయబుల్. అపెలెంట్ సబ్లెట్ ఈ హౌస్. అపెలెంట్ ఏం చేసిండు? సబ్లెట్ చేసిండు. ఏది చేసిండు? హౌస్ చేసిండు. ఎవరికి చేసిండు? ఒక రూమ్ తన ఉంచుకొని మిగతా అంతా సబ్లెట్ చేసిండు. షీ యూజ్ టు విజిట్ ద హౌస్ అకేషనల్లీ. ఒక్క రూమ్ ఉంచుకున్నాడు. ఎందుకు? వచ్చినప్పుడు అక్కడ కాలు మూలు చేసుకొని కొంచెం తీసుకొని కొంచెం పడుకొని పోవడానికి. సో అంత రూమ్ లేకపోతే దట్ విల్ బి ద రూమ్ విల్ బి లాక్డ్. బట్ ఈ విల్ కమ్ వన్స్ ఇన్ మంత్ అండ్ కలెక్ట్ ద రెంట్ అండ్ గోస్ అవే. సో షీ విజిట్ ద హౌస్ అకేషనల్లీ టు కలెక్ట్ ద లెటర్స్ అండ్ రెంట్. లెటర్స్ వచ్చినా, పోస్ట్ వచ్చిందా లేదా అని చూసుకుందాని వస్తుంది పోతుంది రెంట్. అండ్ ఆల్సో సీ వాట్ ఎవర్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వెల్ ఆర్ నాట్. గేట్ బరాబర్ ఉన్నదా లేదా. లోపలికైతే రారు కదండి. ల్యాండ్ లోపలికి వచ్చి చూస్తారా అండి? పోయి ఇక్కడ ఎంత ఖరాబ్ చేసిండ్రా, మీరంతా పోగబడతాందా, మీ బెడ్రూమ్ లో పోయి చూసి ఏమున్నది, జాలం దొలిపిండ్రా లేదా. హీ కెనాట్ సపోజ్ టు కమ్ ఇన్సైడ్ ఈవెన్ దో ఈజ్ ద ల్యాండ్ లార్డ్. బి అవుట్ సైడ్ దట్ ఆస్క్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ది రెంటర్. Tenant only he has to get inside. Okay, now she used to come and collect the post and collect the rent and goes away. On one occasion ఏమైందంటే అక్కడ పిల్లలు తీసుకున్నారు. పోలీస్ సెర్చ్డ్ ద హౌస్ అండ్ ఫౌండ్ రిసెప్టకల్స్ కంటైనింగ్ ద కన్నాబీస్. అందులో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, యంగ్ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళు కిరాకు ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ కన్నాబీస్ దొరికింది వాళ్ళకి. కన్నాబీస్ రిసెప్టల్ దొరికినాయి. LSD హిడెన్ ఇన్ ద గార్డెన్ దొరికింది. సిగరెట్ ఎండ్స్ దొరికినాయి. కన్నాబీస్ బడ్స్ దొరికినాయి. కిచెన్ లో అన్ని తాగినాయి ముక్కలు దొరికినాయి. సో అన్ని దొరికినాయి. నౌ కెన్ దట్ ల్యాండ్ లేడీ విల్ బి హెల్డ్ లయబుల్? సార్ ల్యాండ్ లేడీ అక్కడ ఉంటుందా? ఉండదు. ఎప్పుడు వస్తుంది? వారానికి ఒకసారో 2 వారాలకు ఒకసారి వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? ఏమైనా పోస్ట్ వచ్చిందా లేదా చూడడానికి వస్తుంది. ఇంకెందుకు వస్తుంది? నెలకు ఒకసారి రెంట్ తీసుకున్నానికి వస్తుంది. మరి వారి లోపల ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చేసిండ్రు అనేది ఆమె చూడబోదు కూడా. అటువంటిప్పుడు వెదర్ షీ వుడ్ బి హెల్డ్ లయబుల్? ఆన్సర్ ఈజ్ she will not be held liable because she doesn't know what is the going on over there. Neither he felt it, but generally the owner also suffers some to check it. ఏదన్నా మరి డెన్ అయితే ఉపయోగించుకోలేరు, లేకుంటే ప్రాస్టిట్యూషన్ హౌస్ అయితే చేస్తలేరు వీళ్ళు, లేకుంటే బార్ అయితే చేస్తలేరు వీళ్ళు. దెన్ సపోజ్ టు సీ సమ్టైమ్స్ నౌ అండ్ దెన్. బట్ హియర్ హెల్డ్ దిస్ ద కన్విక్షన్ వాజ్ లేటర్ క్వాష్డ్ బై ద హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ knowledge of the use of the premises was essential to the offense, but since she had no such knowledge, she did not commit the offense. ఆమెకు లోపల ఏం జరిగిందని ఎప్పుడు పోలేదు, కాకపోతే రోజు వచ్చి చూసేది రెంట్ తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్? వీళ్ళ పిరిగాళ్ళు సిగరెట్ తాగుతాండ్రా, కన్నాబీస్ తాగుతాండ్రా, పోర్నోగ్రఫీ చూస్తాండ్రా, ఇంకేమైనా వ్యభిచారం చేస్తాండ్రా? షీ నెవర్ మేడ్ ఏ విజిట్ అండ్ షీ డజంట్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్, హెన్స్ షీ విల్ బి ఎగ్జామ్టెడ్. మరి వాళ్ళు వాట్ అబౌట్ దెమ్? They will be punished. Who? Tenants, either the students or the lady or the gents or anyone. They will be punished, no doubt at all in that regard. Oh, తర్వాత పై చెప్తారా నాయన. జిప్ ఫైల్ కొనమంటాడు కదా దొరా. సో ఓకే, బికాస్ దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్, ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్. ఇక్కడ ఉండదా? So how to minimize it so that it can go there? Yeah. So now, so that is the Sweet versus Parsley case law. In that case law, it is clearly mentioned that she is not held liable to pay the compensation because she doesn't know what is going on over there. So she has not committed any offense. That is observed in the Sweet versus Parsley case law. The landlady.
So we have like that cases. Now I would like to understand. So whether knowledge is must or knowledge is not must when a person wants to be convicted. Yes, anyone? Are you hearing me? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Very good. అయితే ఉన్నారు భక్తులందరూ మెలుకుతూనే ఉన్నారు. So now, so now this is the another case law which I want to make it. Oh, is loading again. Huh? This is the purposely approach. No, we don't go to the purposely approach. We still strict liability only that we are seeing it. So that is the first slide that we have seen, and second slide also we have seen, and this slide also we have seen, up to parsley, sweet versus parsley that we have seen, Fisher versus Bellius we have seen, and next parsley versus also we have seen it. Yes, sweet versus parsley also seen it, and now the next case law, what it says, like we say. So next case, it is significant English criminal law as sets out a new set of guidelines for determining strict liability. But strict liability, what is the laida? Then we will see it. The where wherever a section is silent as to mens rea, there is a presumption that in order to give effect to the will of the parliament, words importing mens rea must be read into the provisions. అసలు మెన్సిరియా ఉన్నదా లేదా కూడా చూడాలా. It is the universal principle that if a penal provision is reasonably capable of two interpretations, that interpretation which is most favorable to the accused must be adopted. So most favorable to the accused. Here, the landlady who has given the rent for the boys, she did not have the knowledge of it, what the going on, whether they're smoking a cannabis or not. She doesn't have the knowledge. That means she did not have any criminal intention, and hence the lesser punishment is given to her. That is the reason interpretation which is most favorable to the accused must be adopted. That's why she is not convicted, she is acquitted. The fact that the other section of the act expressly required mens rea is not in itself is sufficient to justify decision that the section which is silent as to mens rea creates an absolute offense. It is necessary to go outside the act and examine all relevant circumstances in order to establish that this must have been the intention of the parliament. అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి, టెనెంట్స్ బుక్ అవుతారా అని కాదా? టెనెంట్స్ చెప్పాలా? ఎస్, అన్మ్యూట్ అండ్ గివ్ మీ ద రిప్లై. ఇప్పుడు ల్యాండ్ లేడీ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ బికాస్ షీ డిడ్ నాట్ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. వాట్ అబౌట్ ద టెనెంట్స్? బుక్ టెనెంట్స్ అంటే ఎవరండి? అక్కడ కన్నాబీస్ తాగేటోళ్ళు టెనెంట్స్. సార్ వాళ్ళ లేబుల్ 100%. సార్ నేను సార్ నేను తాగలేదు సార్, ఓన్లీ నేను మ్యాచ్ బ్యాగ్స్ ఇచ్చినా సార్ వాళ్ళకు. వాళ్ళు తాగుతా ఉంటే సార్, వాళ్ళు సిగరెట్ తాగుతుంటే నేను మ్యాచ్ బ్యాగ్స్ ఇచ్చిన సార్, నేను తాగలేదు సార్. వదిలిపెడతారండి పోలీసు వాళ్ళు? యు ఆర్ ఆల్సో ఎబెటర్ ఫర్ ద అఫెన్స్. యు ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ లయబుల్. అగ్గిపెట్టి కూడా వేరే, అరే ఏదిరా కత్తేదిరా కత్తేదిరా కట్టేదిరా కత్తేదిరా కట్టేదిరా అని కత్తి ఇచ్చింది అనుకో, వాడు కూడా ఈక్వల్లీ లయబుల్. వాడు కత్తితో వాడిని చంపిండు సార్, నేను చంపలేదు సార్, నువ్వు కత్తి ఇచ్చిన సార్. కెన్ బి ఎగ్జామ్టెడ్? సార్ నేను కత్తి ఇచ్చిన కానీ నిజమే సార్, కానీ పదును కత్తి లేదు సార్. వాడు ఏం చేసిండే సార్, అక్కడ బండి ఉండే సార్, ఆ బండకి ఏం చేసిండు, రాకిండు సార్, దాన్ని పదును పట్టిండు సార్. ఆ పదును పట్టిన తర్వాత వాడు కొట్టిండు సార్, అందుకోసం వాడు చచ్చిపోయింది సార్. అసలు నువ్వు కత్తి ఎందుకు ఇచ్చినవరాను సార్? వాడు అడిగిండు సార్, అడిగితే ఇస్తావా? చెప్పండి, వెదర్ హీ ఈజ్ ఈక్వల్లీ లయబుల్ ఆర్ నాట్? భక్తులారా, సార్ లయబుల్ సార్, ఈక్వల్లీ లయబుల్. నేను కత్తి ఇచ్చిన కాదు, ఈక్వల్లీ నేను సార్ నిన్ను కొట్టలే కాదు సార్, ఈక్వల్లీ లయబుల్ లేదు సార్, నేను కడపడ్డంగానే పడుకున్నా సార్, ఎవరిని పోనీయకుండా. ఓకే, ఈక్వల్లీ లయబుల్. అర్థమైందా అండి ఈక్వల్లీ లయబుల్ అంటే? ఇప్పుడు సో నౌ ఇట్ విల్ కమ్, లెట్ వి సీ ద అనదర్ కేస్ లా. కెన్ వి సీ ద? yes, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ కేస్ లా దట్ వి విల్ సీ ఇట్. అంటే అర్థం ఏంటిది? ఇప్పుడు స్ట్రిక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ లో మాత్రము వి కెనాట్ గివ్ ద లూజ్ మీనింగ్, స్ట్రిక్ట్ గానే పనిచేయాలా. మెన్స్ రియా ఉన్నదా లేదు కూడా చూడాలా అక్కడ. సో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఢిల్లీ వర్సెస్
లక్ష్మీనారాయణ టెండన్ ఈ కేసులలో ఏమైంది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఈ కేసులో ఇన్ దిస్ కేస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ సేల్ ఇన్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ యాక్ట్ 1954, ఫుడ్ అడల్టరేషన్ యాక్ట్ ఉన్నదండి ఇక్కడ 1954 ఉన్నది. వాజ్ కన్స్టిట్యూడ్ ఇన్ ద సెన్స్ హ్యావింగ్ రిగార్డ్ టు ద మిస్చీఫ్ ఇంటెండెడ్ టు బి రెమెడీడ్. ఏమున్నది? ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ దట్ ద సేల్ ఇన్ ద యాక్ట్ would include all commercial transaction where under the adulterated article of food was supplied for consumption by one person to another person. Therefore, supply of offer for food to hotelier to a customer when consolidated charges was made for the residence and other amenities including the food fell within the definition. అంటే అసలు అర్థం ఏంటంటే సార్ పామాయిల్ ఉన్నది, పామాయిల్ చీపా లేకుంటే సార్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ చీపా? పామాయిల్ చీప్. వీడేం చేసిండు? సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ డబ్బాలా సగం పామాయిల్ వేసిండు, వేసి హోటల్కి అమ్మబోయిండు. సగమేమో సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఉన్నది, సగమేమో పామాయిల్ ఉన్నది. ఏ డబ్బాలా? సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ డబ్బాలా. అది అమ్మదానికి పోయిండు, పెట్టిండు. ఇక వస్తే హోటల్కి ఇద్దాం, ఎవడైతే వానికి ఇద్దామని. అంతలోనే ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చిండు. వాడు చూసిండు, ఏం ఆయిల్ రా బాబు అన్నాడు. సార్ ఇది సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ రా బాబు అన్నాడు. మంచిది అన్నాడు. ఓకే, రసీట్ ఇచ్చిండు, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ డబ్బాని తీసుకుపోయిండు. దాన్ని టెస్ట్ చేపిస్తే దాంట్లో ఏం తేలిందంటే సగమేమో పామాయిల్ ఉన్నది, సగమేమో సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఉన్నది. సార్ నిన్ను అమ్ముతే కాదు సార్ మేము పట్టుకోవాలా? మరి నేను అమ్మలే కాదు సార్, అక్కడ పెట్టినా అంతే. కెన్ యూ సే సో? చెప్పాలా? తెలియకుంటే పాస్ అనానండి, నేను చెప్తా. చెప్పాలా భక్తులారా? చాలా అర్థం కాలేదు సార్ క్వశ్చన్. తెలుగులో చెప్పండి. సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ డబ్బా, సగం సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఉన్నది. దాంట్లో ఏం చేసిండు? పామాయిల్ కలిపి ఫుల్ డబ్బా పెట్టేసిండు. ఓపెన్ గానే పెట్టిండు డబ్బా, ఎవడన్నా అమ్ముదామని. అంతలో ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చిండు. ఆడు చూసిండు, ఇదేం ఆయిల్ రా అంటే వీడు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అన్నాడు. ఓకే, రాసుకున్నాడు, సంతకం తీసుకున్నాడు, ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్ పెట్టిండు. ఆ తర్వాత తేలింది ఏంటంటే సన్ఫ్లవర్ సగం ఉన్నది, దాంట్లో పామాయిల్ సగం ఉన్నది. వీడు అనకనే అనొచ్చా, సార్ నేను అమ్మదానికి పెట్టలేదు సార్, నేను అక్కడ ఉట్టికనే పెట్టినా సార్, తర్వాత మేము ఆడుకుందానికి పెట్టుకున్నాం సార్. ఎందుకంటే సార్ నా కడుపులో నొత్తాను సార్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తింటే, అందుకోసం పామాయిల్ కలిపి తింటానా సార్ నేను, అందుకోసమే నా కొరకు పెట్టుకున్నా సార్ అని చెప్పచ్చా? లేదు సార్, చెప్పకూడదు అట్లా. You are not supposed to say anything when you kept something in your shop. లేదు సార్ నేను అమ్మదానికి పెట్టలేదు సార్, అది నా పర్సనల్ వరకు పెట్టినా సార్, చెప్పచ్చా? చెప్పకూడదు సార్, చెప్పకూడదు. అదే అంటాను అన్నట్టు. స్ట్రిక్ట్లీ కన్స్టిట్యూడ్ ఏమంటాండి ఇక్కడ? ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ దట్ ద సేల్ ఇన్ ద యాక్ట్ వుడ్ ఇంక్లూడ్ ద ఆల్ కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ వేర్ అండర్ అడల్టరేటెడ్ ఆర్టికల్ ఫుడ్ వాజ్ సప్లైడ్ and the consumption by one person to another person. Therefore, supply of or offer of food to hotelier, ఇంకా అమ్మలేవాడు, సప్లై ఆర్ ఆఫర్ టు హోటలియర్ టు ఏ కస్టమర్ గానీ హోటలియర్ గానీ ఎవడైనా గానీ వెన్ కన్సాలిడేట్ చార్జ్ వాజ్ మేడ్ ఫర్ రెసిడెన్స్ అండ్ అదర్ అమ్యూనిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఫుడ్ ఫెల్ట్ విత్ ఇన్ ద డెఫినేషన్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నేను బంద్ చేస్తానండి, ఇక 5 నిమిషాలు ఉన్నది. ఒక చెప్తున్నాం సార్, పాలల్లో నీళ్లు కలిపిండు, ఆరు నీళ్ళల్లో పాలు కలిపిండు, ఏది పలుచగా అవుతుందండి? నీళ్ళల్లో పాలు కలిపితే పలుచగా అవుతుంది సార్. నీళ్ళల్లో పాల పెడితే పలుచ అవుతుంది. ఓకే, అది పెట్టిండు. పెట్టిన తర్వాత ఏమన్నాడు? మళ్ళీ అమ్మదానికి పెట్టలేదు సార్, నేను తాగదానికి పెట్టినా అన్నాడు. అక్కడ ఏమంటాడు? నువ్వు అమ్మదానికి పెట్టినావు, తాగదానికి పెట్టినావు, నువ్వు దుకాణంలో పెట్టినావు కాబట్టి అడల్టరేటెడ్ మిల్క్ కింద వస్తుంది, కాబట్టి యూ విల్ బి బుక్. అగ్రీడ్? బుక్ అయిపోతుంది. అది కాదనుకోండి, మళ్ళీ ఏం చేసిండు? బటర్ ఉన్నది, బటర్ దేంతో తయారు చేస్తుందండి? బటర్ చెప్పండి, బటర్ ఎట్లా తయారైతుంది? కర్డ్ నుంచి
రెండు విధాలు బటర్ తయారవుతుంది. తీస్తారు. బటర్ రెండు విధాలు తయారవుతుంది. ఎట్లా తయారవుతుంది అంటే బటర్ కర్డ్ ఉంటది కదా, పెరుగుని ఏం చేస్తారు, మీగడ మొత్తం దాచిపెట్టి దాన్ని కలిసిపెట్టి తర్వాత దాంట్లో కొట్టి చిమ్మిండ్రు అనుకోండి బటర్ వస్తుంది. అయితే మషిన్ ద్వారా మిల్క్ ను చిమ్మిండ్రు అనుకోండి దాంట్లోకి వెళ్ళి బటర్ వస్తుంది. వస్తుందా రాదా అండి? వస్తుంది సార్, వస్తుంది. వస్తుందండి. నాయన వస్తుంది. మెషిన్ తోని పచ్చి పాలను వాడు మషిన్ లో పెట్టి దాన్ని చిమ్మి దాన్ని బటర్ తీస్తాడు. అవును. బటర్ ఫ్రీ అమ్ముతాడు మనకు, అక్కడ రాస్తాడు ఇంత బటర్ ఉన్నది, ఇంత ఇది ఉన్నది, ఇంత ఫ్యాట్ ఉన్నది. దాని మామూలు పాలేమో 28 రూపాయలకి వస్తాయి. అదే మామూలు మంచి పాలు అనుకోని పల్చగా బటర్ తీయని పాలు ఉన్నాయి అనుకో 45 రూపాయలు, అది హాఫ్ లీటర్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్. సో Yes, sir, right. అయితే బటర్ వచ్చింది. అయితే వీడేం చేస్తాడు, లా ఏం చేస్తుంది, పెరుగుతోని చేసిన బటర్ అయితేనే అది అడల్టరేట్ అయితేనే వాడు శిక్షింపబడతాడు అని ఉన్నది. అయితే వీడు బటర్ ఏం చేసిండు, పాలతో వచ్చిన బటర్ అమ్ముతాడు ఇక్కడ, అది కూడా అడల్టరేటెడ్. అయితే లాల ఏమున్నది, పెరుగుతో చేసిన బటర్ అయితేనే వాడు శిక్షింపబడతాడని ఉన్నది. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను సార్, నేను పెరుగుతో చేసిన బటర్ అమ్ముతలేను సార్, నేను పాలతో తయారు చేసిన బటర్ అమ్ముతాను సార్, అదే అడల్టరేటెడ్ అయింది కాబట్టి కాదు, నాకు ఆ సెక్షన్ ఆ లా అప్లికబుల్ కాదని చెప్పచ్చా? అది సంగతి. తెలుగులో చెప్పిన నేను మంచిగా ముద్దుగా చెప్పినా నేను. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్, మీరు ముద్దుగానే చెప్పిండ్రు కానీ మాకు అర్థం కాలేదు సార్. ఎస్, ఓ పోనీ ఇక బటర్ సార్, మీరు బటర్ అంటారు కదా సార్, ఈ బటర్ సార్ బటర్ సంగతి తెలియదు సార్. ఓకే సార్, పోనీ పాలల్లా నీళ్లు కలిపితే అడల్టరేట్ అవుతుంది కాబట్టి నువ్వు శిక్షించబడతావు. అడల్టరేటెడ్ మిల్క్ రాసింది అనుకుందాం, కాసేపు అనుకుందాం, పాలల్లా నీళ్లు కలిపితే నువ్వు శిక్షించబడతావు. అయితే వీడేం చేసిండు, నీళ్ళల్లా పాలు కలిపిండు, శిక్షింపబడతాడా పడాడా? రెండు ఒకటే కదా సార్. లాల ఏం చెప్పింది, పాలల్లా నీళ్లు కలిపితే శిక్షింపబడతా అన్నది లా. అయితే వీడేం చేసిండు, నీళ్ళల్లో పాలు కలిపి, సార్ నేను నీళ్ళల్లో పాలు కలిపిన కాబట్టి అది అప్లికబుల్ కాదని చెప్పచ్చా? లేదు సార్, చెప్పకూడదు అట్లా. యూ కెనాట్ మేక్ ఇట్ లైక్ దట్. నువ్వు పాలల్లో నీళ్లు కలిపినా నీళ్ళల్లో పాలు కలిపినా రెండు అడల్టరేటెడ్ అవుతాయా కావా? అవును, అయితే అడల్టరేటెడ్ అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ హౌ ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు అడల్టరేట్ బట్టెడ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, కానీ అది పెరుగుతో చిలికితే వచ్చిందా, పాలను చిలుకుతోనే వచ్చిందా అనేది నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ చిలకడం ఏమంటారండి ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి? చిలకడం, churning అంటారు. either you are churning by the milk or the churning the curd, you will get the butter would be there, and hence butter is a butter whether it is adulterated or not. How you got the butter is not the question, whether the butter is adulterated or not, that is the question. Hence you will be held liable even though you are not selling it. Merely keeping in your shop itself is enough that you would be held liable. అయితే ఒక కేసు చెప్పిన డిహెచ్ లారెన్స్ ఒక పుస్తకాలు రాసిండు, లేడీ చాక్లియర్స్ లవర్ అని రాసిండు. దాంట్లో పోర్నోగ్రఫీ ఉన్నది, అంటే నేకెడ్ ఫొటోస్ ఉన్నాయి దాంట్లో కొన్ని. అయితే అది కొన్ని కంట్రీస్ బ్యాన్ చేసినాయి, ఇండియా కూడా బ్యాన్ చేసింది అది. ఆ